Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. Maithripala Sirisena arrives at the PCOI probing Easter Sunday attacks. Charitha Herath elected as the chairman of the Committee on Public Enterprises. Cardinal Malcolm Ranjith protests against the legalization of cannabis. Justice Minister Ali Sabri tables the draft of the 20th Amendment in Parliament. A tense situation arises in Parliament after the government tabled the 20th Amendment. A leopard shot to death in Muskelia. 15 persons arrested in 3 brothels under the guise of massage parlours in Talawatugoda. Australia detains a Sri Lankan refugee for 11 years. An accomplice of underworld figure Kalu Tushara arrested with heroin. 9 suspects arrested with 300 grams of heroin in Sapugaskanda. Now diving into those stories in detail. Former President Maithripala Sirisena had arrived at the PCOI probing Easter Sunday attacks to witness the proceedings of the Commission. Sri Lanka Podujana Peramuna MP Professor Charitha Herath has been elected as the chairman of the Committee on Public Enterprises today. His name was proposed by Minister Mahindananda Alutgamage and was seconded by Minister Jayantha Samaravira. Buddhist prelates Cardinal Malcolm Ranjith and a slew of leading medical officers held a joint press conference today to protest against the supposed government move to legalize cannabis. ගංජා ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ විශ්ව තත්ත්වයක් පැහැදිලිව දකින්නට තියෙනවා. මේ කාරණය අපි අවධාරණය කරන මේ ගංජා පිළිබඳ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඉතාමත්ම ඉහළින් සිද්ධ කරමින් මත්ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් මේ ගංජා රටෙන් තුරන් කිරීමට උත්සාහයක් දරන්නට ඕන. ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන තත්ත්වයක් තියෙන රටේ අනිත් සමහර සංවිධානත් ඒකට සහාය දක්වනවා. සමහර පුද්ගලයෝ ඒකට සහාය දක්වනවා මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න දියුණු කරන්න. ජාතික මේක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි දැන් ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ කාරණය. ඒ පිළිබඳව රජයට විශාල වගකීමක් මෙම භාවිතය පාලනය කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම පැවරී තියෙනවා. ගංජා භාවිතය විශේෂයෙන් ගංජා ප්‍රචලිත කිරීමට ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වන බලවේගය ශ්‍රී ලංකාව තුළද ක්‍රියාත්මක කොට තියෙනවා. මෙම ව්‍යසනය සහ මුලින්ම පරාජය කළ යුතුව තියෙනවා. ලංකාවේ ගංජා භාවිතය ඒ වගේම ගංජා වැවීමේ ප්‍රවණතාවයට යම්කිසි අවසරයක් ලබා දී යුතුයි කියන මතයක් ගොඩනැගීගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර ඇමතිවරුන් පවා ප්‍රකාශ කරන බව අපි දැක්කා. සමහර ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වගේම තානාපති කාර්යාල සමග මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වන බව පුවත්පත් වලින් අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. ගංජා නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කරමින් එය නීතිගත කළ යුතුයි කියලා යම් ප්‍රමාණයකට නීතිගත කළ යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ වෙමින් පැවතීම ඒ නිසා අපිට ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම දන්න දෙයක් තමයි මේ ගංජා පානය කිරීම තුලින් බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත කාලකන්ණි බවට පත් වෙන බව. ඒ නිසා අපිට මේ එක ව්‍යසනයක් තුරන් කරලා තව ව්‍යසනයක් ඇති කරගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. The draft of the 20th Amendment to the Constitution was tabled in Parliament by Justice Minister Ali Sabri today. The MPs of the main opposition, Samagi Jana Balawegaya, were seen displaying placards against the 20th Amendment. A tense situation arose in Parliament after the government tabled the draft of the 20th Amendment to the Constitution a short while ago.
වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි අවස්ථාවේ සිට අවුරුදු 25ක් කිව්වට මේ අවුරුදු 25 තුළ තානායකතුමනි පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කැමරා එක මම නියෝජනය කරලා තියෙනවා කැමරා එක දෙන්න අතන දැම්මේ ඔතන දැම්මේ ඔය පැත්තට දාන්නේ කොහමද මේක හරි වැටෙන දැම්මේ ඔය පැත්තට දාන්නේ කොහමද මේක හරි වැඩක් නේ ඒ පැත්තට විතරක් දෙන්නේ කොහමද අද සෙක්‍රටරි ජනරල් මොකද්ද කරන්නේ just stop bloody passing sir how can you do this පැත්තට දෙනවා මේ පැත්තට දෙන්නේ නැහැ කැමරා එක no this is disgusting කතානායකතුමනි මගේ කතාව කරගැනීමට මයික් කැමරාව දාන්න කරුණා කරලා කැමරාව දාන්න ඒක මගේ වරප්‍රසාදයක් ගේන්න කලින් වෙන්න ගිහිල්ලා කැමරාව දාගන්න සේවසිංහට දුන්නේ එහෙනම් ජනතා පරමාධිපත්‍යයට මෙහෙම පයින් ගන්නවා නම් කරුණා කරලා ඔබතුමාලා ඉඳ ගන්න රටතිය පිළිබඳව කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කැමරාව දාන්න පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් වාඩි වෙන්න කියන්නේ ස්පීකර් අවුරුදු 25න් අවුරුදු 20 ගානක් මේ රට පාලනය කරලා තියෙන්නේ මේ කෝට්ටුව නොහොත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අගමැතිතුමනි අද මෙතන කරන විරෝධය අගමැතිවරයාගේ අයිතිවාසිකම් මේ පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීට පරමාධිපත්‍ය වෙනුවෙන් The carcass of a 6-year-old female leopard that had been shot to death was discovered yesterday at the Brownlow Tea Estate at Muskelia, Nalatanya. The leopard was a well-grown female who had been shot in the head thrice. Investigations are underway in search of the perpetrators. The post-mortem examination is being carried out and the Hatton Magistrate Court has been notified regarding the killing. 12 women and 3 men were arrested during raids carried out on the 3 brothels which were being operated under the guise of massage parlours in the Talawatugoda area. The suspects were taken into custody following a search warrant issued by the Kadewala Magistrates Court. A refugee who fled a brutal civil war in his homeland and who Australia has agreed it must protect had been held in immigration detention for more than 11 years, caught in an arcane legal limbo and potentially facing a limitless incarceration. He has no criminal convictions and faces no charges, but he is one of the longest detained people in Australia's immigration detention system. He has not seen his family in more than a decade and has never met his son, who is now 10 years old. An accomplice of the underworld figure Kalu Tushara has been arrested with 53 grams of heroin at Vellampitiya yesterday. Vellampitiya halmuledi. Kalu Tushara කියන කෙනාගේ තම මේ ජාවරම් මෙහෙම. මේ මද්ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නේ කොහොමද? මද්ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න යාර කොල්ලක් ගෙවුවාම එහෙන් ගෙනලා දෙනවා. එයා ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. කවුරුහරි ගෑනු මේක ගෙනත්. එතකොට මේ සල්ලි කොහෙද දාන්නේ? කවුන්ටර් දාන්න. එයාගේ කවුන්ටර් දාන්න. 9 suspects were arrested with 300 grams of heroin during raids carried out in Sapugaskanda. Hello. Oh, Kian. Ayo, pengarah tak pasal. Nah, ulan nah. Kian.
මේ ෆෝන් එක වාටේ නැත්තේ? ඔව් නිකන් අවුල නැද්ද? අවුල නැහැ. ආයේ මම එන්නද? ආයෙත් ආයේ. For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya, and this is the Daily News Roundup.